Hi, everybody. Today we will be discussing about the English paper of plus two. HSSലെ ഇംഗ്ലീഷ് പേപ്പർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ സിലബസും പിന്നെ കുറച്ച് ഡിസ്കോഴ്സ് ഐറ്റംസ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻ എക്സാമിനേഷൻ റൈറ്റ് ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു അസസ് ഹൗ വെൽ യു ആർ ഏബിൾ ടു റൈറ്റ് സർട്ടൻ discourses. Like, so it could be posters, it could be letters, it could be anything just like that. Also, it's very important. വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കോണ്ടന്റ്. ലൈക്ക് നമുക്ക് സിലബസിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ഒരു തറോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉറപ്പായിട്ട് വേണം, especially because it is going to be an important exam for you, plus two public examination. You have to be very careful. So I've done the same syllabus in the past 3 years ago, so I might be well aware of what we are going to do today. So നമുക്ക് സെഷനിലോട്ട് കടക്കാം. All right. So if you guys have any questions or any doubts, just let me know in the comments and we'll discuss about it properly. All right. So basically, when we look at the HSS English discussion here, right? So let's go to the syllabus first. So I would appreciate if you guys could have any notes or anything with you, or if you guys could just type it down in your notepad or something, that'd be great as well. So ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മളുടെ സിലബസിലോട്ടാണ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് 5 യൂണിറ്റ്സ് ആണ് പ്ലസ് ടുല് തന്നിട്ടുള്ളത്. Right. We have flights of freedom, heights of harmony, and challenges of life, live and let live, and the lighter side. But units in a pair is important because it talks about the idea, the main idea in it. Right. So I'm not going to explain each one of them like explicitly and with details and everything because we do not have much of any time because exams are around the corner already. But in this session, we will try to നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റേഴ്സും പിന്നെ ചില ഡിസ്കോഴ്സ് ഐറ്റംസിന്റെ കുറച്ച് ഫോർമാറ്റ്സ് നോക്കാം. And I'm sure if you guys are watching this session properly, you will be scoring really high. All right. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ പറയുന്നത് ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഫ്രീഡം. It talks about freedom, rights, and all that stuff. Right. The three L's of empowerment. It talks about it is written. It is a speech by France's first finance minister. Right. അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് the three L's of empowerment. So അതിൽ like leadership, liberty, all that stuff. Right. So we'll get into it in detail properly. പക്ഷേ I wanted to give you guys an idea what is these units are about. So I've made I'll show you guys. I've made a text. I've made a document here. It talks about like a slight idea of what these all are about. So we'll get into it properly in a while. So as we are moving towards the main content here, so let's talk about the rest of the ones as well. So we have the poem Any Woman. It talks about being a woman and how it is important. Like a family woman's role എന്താണെന്നും പല കാര്യങ്ങളും അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. And again, this next story, Matchbox, right? Matchbox, it talks about like written by Debbie. They talk about how women are appear to be meek and powerless, but in fact they have huge power to set an entire thing aflame. Right? A lot of ideas are discussed in that. And the next one, written by Sudha Murthy, Horigallu. So in Malayalam, Horigallu എന്ന് പറഞ്ഞ അത്താണി ഉണ്ടല്ലോ. That is what she's talking about. So Horigallu എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് in the story it is explicitly mentioned. ഒരാള് വളരെ ടയർസം ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം they're going somewhere and they see this Horigallus and this Attani and അതിൽ അവരുടെ മെറ്റീരിയൽസും കാര്യങ്ങളും വെച്ചതിന് ശേഷം they take rest. Right. So this anecdote of Sudha Murthy talks about Horigallu and how people are, ഒരാളെ എങ്ങനെ അവര് സപ്പോർട്ടീവ് എലമെന്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത്, കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് അത് അവർക്ക് ഉപകാരമാവുന്നത് എന്നൊക്കെ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. So it has a lot of elements in it that helps us to be better human as well. But from an examination point of view, it is important that we should be understanding the main ideas of it. So before we get into the main ideas, I'd appreciate if you guys are aware of all of the discourse formats. So especially നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും easy ആയിട്ട്, like if you want to get a lot of marks like all together, I'll tell you guys a tip that I used to do. I'm not sure if it is viable at the moment, but probably it is going to be. So ഞാൻ ഒരു മോഡൽ എക്സാമിന്റെ സ്ട്രക്ചർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. All right. So 2025, I feel like you guys might have done this paper already. So ഈ പേപ്പറിൽ for example, കുറെ questions തന്നിട്ടുണ്ട്. Right. Here, when we look at the first question,
answer 1 to 8 question. Right? ഇതില് കുറെ one word ആയിട്ടുള്ള questions തന്നിട്ടുണ്ട്. Identify the speaker. Why do they share their worries to one of the speakers? This has to be from the Horigalu unit, right? I mean the story, right? Anecdote, right? Because they're asking why do we share the worries to the speaker, so they can അവരുടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ worries എല്ലാം സ്പീക്കേഴ്സിനോട് പറയാൻ കാരണം ബിക്കോസ് ആളുകള് ജഡ്ജ് ചെയ്യാണ്ട് ലിസൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും and they're able to open up and feel good about themselves, right? So our main quality കാരണമാണ് they are opening up and they feel good and they അവരവരുടെ വയലോട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു പോകുന്നു. That is another like an idea of it, right? That is the main idea of Horigalu here. So how does one of the speakers help others, right? ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. So ഇതെല്ലാം like if you read the story properly, the anecdote properly, you'd understand like being a Horigalu അതൊരു symbolically അവിടെ ഒരു പറയുന്നതാണ് like Horigalu ഒരു അത്താണിയായിട്ട് ആളുകൾക്ക് മാറുന്നു because you hear people, you listen to people and that helps other people indirectly, right? So indirect mention ചെയ്ത സമയത്താണ് in this examination you guys would be getting a lot of questions on grammatical items as well. So we are covering that as well. So just keep watching this session and it is going to be covered soon. Alright, അപ്പോൾ നമുക്ക് indirect speech ഉണ്ട്, direct speech ഉണ്ട്, and passive and active voices, subject verb agreement, modal verbs, all that stuff. So we'll be discussing about everything. I want you guys to keep watching the session and it is going to be very, very easy. Alright, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇഫ് യു ആർ ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ഷുവർ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നിങ്ങൾ എല്ലാം വായിച്ചെല്ലാം എല്ലാം ഓൾറെഡി എല്ലാം സെറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഫസ്റ്റ് 1 to 8 റീഡിംഗ് കോംപ്രഹെൻഷൻ ക്വസ്റ്റിന് എഴുതുക. Alright, guys have to write the answer to those questions. Read the paper firstly. Just first കിട്ടുന്ന കൂൾ ഓഫ് ടൈമിൽ 15 മിനിറ്റ് കൂൾ ഓഫ് ടൈമിൽ try to read the question properly. That is very important. നിങ്ങൾ ആ 15 മിനിറ്റിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുഴുവൻ വായിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിൽ സബ് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ആൻസേഴ്സ് താനെ ഫീഡ് ആയിട്ട് വരും. Alright, so and most importantly guys should be aware of the anecdote and the other summaries of all the chapters that are mentioned in the syllabus. Right. So coming back here again, the structure you should be following if you're absolutely sure about what you're writing. ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ question paper വായിക്കുക and 1 to 8 questions one word ആണ്, right? They're talking about identifying the speaker and എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ worries ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ അത് എങ്ങനെയാണ് സ്പീക്കേഴ്സിന് ഹെൽപ്പ് ആവുന്നത്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒരു മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി കുറെ നോളജ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ സമയം വേണ്ടി വരും ബാക്കിയുള്ള 6 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസോ അല്ലെങ്കിൽ we have like justify the title mending wall. By mending wall എന്ന് പറയുന്ന poem ആരാണ് എഴുതിയത്? It is written by Robert Frost, right? So Robert Frost എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ പോയമിൽ അതിൽ കുറെ മീനിങ്സ് കുറെ തീമും thematical elements വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ justify the title, you guys have to justify it. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് you guys have to write a lot, think a lot. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള like lengthy ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് you guys have to save time as well. Right. So what I'm trying to say that ആദ്യത്തെ 8 question try to answer that and then ബാക്കിയുള്ള questions വരുന്നത് grammatical questions കുറച്ച് വരുന്നുണ്ട്. Right, fill in the blank and even reporting the speech. Here we have Martha, didn't you accept the money that Gresham offered? Right, all of these stuffs, right? But ഇത്തരത്തിലുള്ള like easy ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന questions ആയിരിക്കണം you guys should be answering first. Only if you guys are absolutely sure the answer is correct. Otherwise, give it time. Alright, this is the first step, first thing I used to do. If you're absolutely sure about it, write the short. I hope you guys are aware of the fact that ഒരിക്കലും ഇതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡർ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. You just have to make sure that നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. And for example, വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ like I've heard this from my teacher when I used to be just like you guys. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതുന്ന സമയത്ത് like I have to write the question number beyond the margin and മാർജിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കണം അതിന്റെ സബ് question numbers ABC എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ. So I have to be absolutely very sure that you have writing the question number. പല ആളുകളും എഴുതി like question number എഴുതാൻ മറന്നു പോകാറുണ്ട്. അങ്ങനെ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷൻ, റൈറ്റ്? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോളംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ മാർക്സ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അതിൽ അവർക്ക് ടെക്നിക്കലി ദേ വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഡു ഇറ്റ്.
right? So they have to be very kind to you to be able to overcome that mistake you guys have done. So be absolutely sure that നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും questions numbers കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ടെന്ന്. Otherwise it is going to be very very hard for you guys. Right. So right after this, ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 1 mark questions maximum പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ നോക്കുക, and then we'll focus on the discourse items. Right. Going back to the syllabus here, we have Heights of Harmony, Mending Wall, the Bomb, and the Amigo brothers, the Wrestler brothers, and they have to fight each other. They're like really good friends. They're like literally brothers from different mothers, but still they had to fight each other. Part of friendship into the harmony, like all of that stuff is discussed. Right. And the Heart of Truth, the one act play. All that Gresham and all that. ഒരു അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് 1 act play നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അതിൽ ആ ഒരു സൾട്രി ആഫ്റ്റർനൂൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ ഒരു ബ്രാക്കറ്റില് ആ ഒരു ക്വാളിറ്റീസ്, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ക്വാളിറ്റീസ് എഴുതുക, ആളുകളുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുക, ആളുകളുടെ ഡയലോഗ്സ് എഴുതുക, എങ്ങനെയാണ് അത് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവാം and we'll discuss about it. So Amigo, the R truthil ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. So you might be required to write a script if the question comes. You guys can write it because you guys are familiar with the script that is given in the syllabus, right? And the next one, challenges of life. Yes, let me check the. Yes, about this, ഒരാള് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് 4, 6, 8 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് എത്ര എഴുതണം, like how much should we be writing, right? Again, it depends. So if it is like 8 marks, so let's look at the paper here again, so we'll understand like a question structure. So here 1 mark questions, okay, identify the speaker. ആ സ്പീക്കറിന്റെ പേര് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. Why do they share their worries to one of the speakers? ഇത് 1 mark ആയതുകൊണ്ട് 1 line is necessary, or if you guys wanted to make it better, you guys could go for 2 to 3 lines, but it is not necessary. And even here it's 1 mark, so you guys have to be very concise. So 1 mark questions അങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. And here the he referred to in this line is who. ആ പേരുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കോൺസൈസ് ആയിട്ട് എഴുതുക. And then here this is grammar questions, and then yes, here 4 marks, right? So here we have to write any of the 5 following questions, and each question has what 4 marks here. So justify the title Mending Wall എന്ന് പറയുന്ന ഇതില് you guys could write probably half a page in a way. Half a page as in the page is going to be in landscape orientation, right? So you guys, if you guys have time, then you guys should be writing half a page. But again, as the mark increases, it is important to increase the content you're writing as well. At the same time, English paper, you won't be getting 80 out of 80. Right? If 90 is the total mark now, you guys would never score 90 out of 90. Because language papers, even in any sections of life, even if it's college, even if it's PhD, even if it's school or whatever, you would never get full marks for language papers because it is impossible to score in that way. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് try to, if it's 4 marks, right, just try to write a half a page of it. If you cannot write it, then it is okay as well. You could just write 1/3 of it as well. It doesn't really matter, but the content must be there. മെൻഡിങ് വോൾ എന്ന് പറയുന്ന ടൈറ്റിലോട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ആ മെൻഡിങ് വോൾ എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാം. അവിടെ നെയ്ബർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ, ലൈക്ക് ഈ ഒരു പ്രത്യേക സീസണിൽ ആ മതിലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അതിങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നതും അതൊരു സിംബോളിക്കലി ആ റോബർട്ട് ഫോസിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നു, അയാളെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പോയട്രീസും ആ തീംസും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഗൈസ് ഹാവ് ടു ജസ്റ്റിഫൈ ദ മീനിങ് ഹിയർ. Right. So here, just write it like as you guys feel like it. Like if it's for 4 marks, then try to make it half a page. Otherwise, you guys could just write around 1/3 of it. All right. And here, let's look at different questions here. Then I'll make you guys understand how to write properly, how much you guys should be writing and everything. And in the case of 6 marks, right? 6. So let's look at and we also have 8 marks here as well. So 4 marks, try to write half a page of it, but that is not necessary. And 6 mark, try to complete the page completely. And for 8 marks, 2 pages are necessary. But these are the minimum requirement for it. So if you guys are writing like half a page for 4 marks, then that is good. And 1/3 page for 4 marks, then your content has to be very like in high quality. നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ should have like really good quality in it. And in the case of 6 marks, right? 6 marks, try to write a full page in it, like a full, like a
side of it, and would probably help you a lot if you would add all the necessary points, all the quality points, if you remember, like the character's name. Here, let's look at an draft and introductory speech. 6 mark ഒരു introductory speech ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് it is natural to understand this. Like, see, here ഒരു സ്പീച്ചിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? ഒരു പ്രസംഗം എഴുതണം, റൈറ്റ്? വി ഹാവ് ടു ഡ്രാഫ്റ്റ് ദ ഇൻട്രഡക്ടറി സ്പീച്ച്. So ഇവിടെ you're one of the participants of panel discussion on the topic the role of education in empowering Indian women. ഇപ്പൊ ഒരു സ്പീച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്പീച്ചിന് ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിന്റെ ലേഔട്ട് വരയ്ക്കാനുണ്ടായിരിക്കും, അതിന്റെ ഹെഡിങ് എഴുതാനുണ്ടായിരിക്കും, അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് പാരഗ്രാഫ്സ് ആയിട്ട് തിരിക്കാനുണ്ടായിരിക്കും. സോ ട്രൈ ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ഹൗ ഡു ഐ സേ ലൈക്ക് ഇൻ complete page. All right. So if the page is landscape for 4 marks, it shouldn't be like it shouldn't be like half a page. Again, 1/3 is enough, more than enough. Right? If it is like in vertical, then again 4 marks would be like even less than that. But in the case of 6 marks, right? 6 marks should be especially discourses formats. For example, introductory speech format. We have to write in layout to it. We have to write in heading to it. We have to write like different paragraphs, like introductory paragraph, like respectful like you start the speech and then you go to the subject and then you try to conclude what you just said, right? But then a format and the ways in which we should be doing it. So we'll be discussing that as well in a while. Actually, 6 marks try to write an entire page. And in the case of 8 marks, we're getting, even let's look at some other 6 marks here. ഇപ്പൊ അജിത്തിന്റെ മാച്ച് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അജിത്തിന്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഇവിടെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, റെഫറിംഗ് ടു ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു നോമിത ആൻഡ് വുമൻ ഇൻ ജനറൽ. ഇത് എഴുതാൻ പറയുന്നുണ്ട്. സോ ട്രൈ ടു ലൈക്ക് അഗൈൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഹാവിംഗ് എ ലേഔട്ട്. ട്രൈ ടു ബി വെരി കോൺസൈസ് ആൻഡ് വെരി ക്ലീൻ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് വരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് 1 line is enough. If you guys were to go for like extra work, നന്നായിട്ട് സെൻസർ ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ obviously the examiner would feel like the student is not really writing anything and trying to like darken whatever that is mistaken. So try to be very concise and very clean in your paper. That is very essential. All right. And then here, draft the likely email എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. See, on the next day of his visit, Mr. Marshall sends an email to Robert Baldwin, confirming his appointment at the 3rd National. He also appreciates Baldwin for his honesty. Draft the likely email. So one more thing, നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല, probably because the time has grown a lot. Probably those guys would have told you guys as well. But I wanted to show you guys my email structure here. Not my email structure, but ഒരു കാര്യം പറയാം, like we have carbon copies and blind carbon copies. I hope you guys can see my screen, my Gmail here. So basically നമ്മൾ like ഇമെയിലിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതുന്ന പോലെ അല്ല എഴുതാറുള്ളത്. It is different. So in that case, I hope this slide is visible. Just let me know in the comments, or just confirm it in the chat if the Gmail of mine is visible actually. Otherwise, I'll do some other arrangements. Yes, perfect. Thank you, Nishana. So basically, namle email draft in the samayathe, I feel like emails are becoming more easier than writing a formal letter or letter to editor or whatever. So നമ്മൾ ഇവിടെ 2 എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും ലൈക്ക് നമ്മൾ ആർക്കാണോ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് എഴുതാൻ നോക്കുക. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ഗൈസ് ആർ അവെയർ ഓഫ് ദിസ്, പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ എഴുതിക്കോ. റൈറ്റിംഗ് ദിസ് വുഡ് മേക്ക് ദ എക്സാമിനർ തിങ്ക് ദാറ്റ് യു ഗൈസ് ആർ അവെയർ ഓഫ് എ പ്രോപ്പർ ഇമെയിൽ സ്ട്രക്ചർ. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ജെൻസി ലൈക്ക് in this time and era, we don't really do emails unless it is very professional or academic or anything related to job or anything professional, right? But emails are not very familiar among Gen Zs, like the age group of you guys. But അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല എക്സാമിനേഴ്സിനും ഒരു പ്രീകൺസീവ് നോഷൻ, ഒരു സ്റ്റെരിയോടൈപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കാം that you guys might be not aware of emails. But CC and BC എഴുതുന്നതിലൂടെ you guys make a perception that you guys are aware of carbon copies and blind carbon copies. ഇപ്പൊ കാർബൺ കോപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് പല ആളുകൾക്കും, ഒരാൾക്കാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എൻ്റെ കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പാളിനാണ് ഒരു ഇമെയിൽ അയക്കുന്നത്, പക്ഷെ ആ സെയിം ഇമെയിൽ എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സിനും എത്തണമെന്നുണ്ട്. സോ ഐ കുഡ് റൈറ്റ് മൈ ടീച്ചേഴ്സ്, മൈ ലെക്ചറേഴ്സ് ഇമെയിൽ IDs here. ഇപ്പൊ ഇവിടെ CC എഴുതുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റും ആർക്കൊക്കെയാണ് ഇമെയിൽ പോയിട്ടുള്ളത്. അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പലാണ് ഈ ഇമെയിൽ അയച്ചത്, പക്ഷെ കാർബൺ കോപ്പി ആയിട്ട് അവർക്കും അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും അത് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് പറ്റും. ഇപ്പൊ BCC ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക്, ആളുകളുടെ ഒരു ഇമെയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ടൂലും CCയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് BCCയിലുള്ള ആളുകൾ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് ദ റീസൺ വി കോൾ ഇറ്റ് ബ്ലൈൻഡ് കാർബൺ കോപ്പി.
Right. So I hope you guys are aware of it. And if you guys were to write CC and BC in your examination, I'm sure your examiner would be impressed and they'll understand. You guys know what an email is. And then write the subject and then write, I hope this email finds you well, all that stuff. So it is going to help you very much in that case. All right. So let's go back to the question paper again. So, like if you guys have any questions like that, just let me know and we'll try to clear it. So, if you guys have any kind of questions related to the syllabus or any grammatical or any other discourse items, just do let me know in the comments and I'll try to discuss about it and I'll make you guys have an idea, proper idea of it. All right. So, coming back here, we talked about email, right? And then we also have we have to make a news report. So news report the language should be a bit formal. It should be a journalistic language. We'll talk about it. And another, mark criteria 6 mark, right? We have 6 marks, 5 questions that has questions that have 6 marks, right? So അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ 3 exchanges എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. These are one of the easiest questions to obtain 6 marks instantly. So ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് your class gets an opportunity to visit, like I probably feel like it's Mishra Shastri or somebody who wrote about Didi, the story Didi, right? Office in Mumbai. Write the questions that you might ask her during an interview and likely responses. But നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കോൺവെർസേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട്. Yes, I'll come to that question, Nishana, but let me just finish this up. All right. So, ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാല് 6 മാർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് എഴുതാൻ റിക്വയർമെന്റ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ 3 exchange questions, അപ്പൊ ഇവിടെ 3 questions 3 answers കൊടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്, റൈറ്റ്? ഇപ്പൊ ഇവിടെ അവരോട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ what motivated you to be part of this collective, or what made you wanted to pursue this teaching job, this NGO, all that stuff, അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി സ്റ്റോറി ആയിട്ട് ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ആ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം, 3 questions ചോദിക്കാം ആൻഡ് അവരുടെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻസറും. അപ്പോൾ അഗൈൻ ഇത് 6 മാർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ആ പേജ് മുഴുവൻ വലിച്ചു വാരി എഴുതുന്ന നിർബന്ധമില്ല. കാരണം എന്താ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർലി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് like 3 exchanges ആണ്. അപ്പൊ 3 exchanges അത്രയും if you guys are able to do it, then that is good, that is well and enough. പക്ഷേ അത് ആ പേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും that is completely fine as well. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം പേജസും എടുക്കാം. ലൈക്ക് അതിന്റെ ആ ഒരു 6 മാർക്ക് എന്നുള്ള പേജ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ 3 exchanges എഴുതിയതിനു ശേഷം ആ ബാക്കിയുള്ള ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് guys could just empty it and later നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ എഴുതാം. And then otherwise you guys could just draw a line there and just move on to the next page. So you guys would be having that aesthetic to the paper as well, right? So these are some of the things I wanted to discuss. And Nishana asked me a question. Long answers okay എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഗ്രാമർ നോക്കാറുണ്ടോ? So obviously they would check that. So long answers നോക്കുന്ന സമയത്ത് again, so I'll have to mention this thing. അവർക്കൊരു ആൻസർ കീ കിട്ടും. ഞാനൊരു ആൻസർ കീ കാണിച്ചു തരാം. So just yeah, this is an example. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ 2025 ഫെബ്രുവരിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണിത്, മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ആൻസർ കീ ആണ് ഇങ്ങനെ. അവർക്ക് ടീച്ചേഴ്സിന് ഇതുപോലുള്ള വളരെ ഷോർട്ട് ആൻഡ് കോൺസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കീ ആയിരിക്കും കിട്ടുക. അവർ ഓൾറെഡി ഇത്രയും ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, സ്റ്റോറിനെ കുറിച്ച് ഓൾറെഡി ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ട്, ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആരാണ്, ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഡിമീനേഴ്സും ഒക്കെ അവർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും അറിയാം, റൈറ്റ്? അപ്പൊ അവർക്ക് ഓൾറെഡി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെയുള്ള പോയിന്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക. അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും അവർ നോക്കുന്നത്, ലൈക്ക് ആ കുട്ടി നന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ, എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ആൻസർ കീ നോക്കിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആരാണ് സ്പീക്കർ എന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അത് ലൈക്ക് സുധാമൂർത്തി ആൻഡ് രത്ന എന്നുള്ള ആളുകളുടെ പേര് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ 1 word ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഓബ്വിയസ്ലി ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി. And then 2 marks in questions like അവിടെ phrasal verbs നെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ will come to it actually. ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ 4 marks റിവ്യൂ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി മാച്ച് ബോക്സ്. അപ്പൊ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ കീ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ, നിഷാന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ലോങ് ആൻസേഴ്സിന് ഗ്രാമർ നോക്കാറുണ്ട്. ഓബ്വിയസ്ലി ദേ വുഡ്, പക്ഷേ അവർക്ക് കുറെ കുട്ടികളുടെ പേപ്പേഴ്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരിക്കും. സോ ബിക്കോസ് ദേ ആർ ടീച്ചർ, ദേ ഓബ്വിയസ്ലി വുഡ് ചെക്ക് ഇറ്റ്. പക്ഷെ അവർക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല ലൈക്ക് എൻറ്റയർ പേപ്പർ ഗോ ത്രൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ആ ടൈം ലിമിറ്റേഷൻ കാരണം if somebody do you want to talk to me about something? Do you have any questions? Just let me know. Just text me in the chat and we'll discuss about it. All right. So coming back here,
ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെ അവർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കാൻ അവർക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല. സം ടീച്ചേഴ്സ് ഡു ദാറ്റ്. അപ്പൊ ഇറ്റ് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ടീച്ചേഴ്സ് ആക്ച്വലി ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ചെക്കിംഗ് യുവർ പേപ്പർ. സോ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആ മെയിൻ പോയിന്റേഴ്സ് എഴുതാൻ നോക്കുക. ആൻഡ് സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ട്രൈ ടു ഹൈലൈറ്റ് ഇറ്റ്. ടേക്ക് എ പെൻസിൽ ആൻഡ് സ്കെയിൽ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു ഹൈലൈറ്റ് ഇറ്റ്. ചില തീംസും കണ്ടംപററി റെലവൻസും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ് ഈ ഒരു ലൈൻ ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് വായിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെൻസിൽ കൊണ്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പെട്ടെന്ന് അവരുടെ അറ്റൻഷൻ ആ ലൈനിലോട്ട് പോകും. അപ്പൊ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും, ഓക്കെ ഈ കുട്ടിക്ക് അറിയാം, ലൈക് ദേ നോ വാട്ട് ദേ റൈറ്റിംഗ്, ദേ ആർ അവെയർ ഓഫ് ദ കോണ്ടന്റ്, ദ മെറ്റീരിയൽ എന്നുള്ള ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ദേ വുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഗിവ് യു മോർ മാർക്സ്. ഇവിടെ 4 മാർക്കാണ്, റൈറ്റ്? ഇപ്പോ some teachers would give you full marks for certain questions, but പക്ഷേ because it's a language paper, right, they would probably give you 3.5 or 3.7. I mean, if they do have that decimal values these days. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ they would be checking everything. പക്ഷെ അവർ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ആണ്, തീംസ് ആൻഡ് കണ്ടംപററി റെലവൻസ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് സ്റ്റഫ്. ആൻഡ് ഇവിടെ ജസ്റ്റിഫൈ ദ ടൈറ്റിൽ മെൻഡിങ് വാൾ, അത് ഓൾറെഡി അവർക്ക് അറിയാം, ലൈക്ക് വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ പോയിന്റേഴ്സ് ഇൻ മെൻഡിങ് വാൾ ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് അവർ വായിച്ചു നോക്കും, അത് വായിച്ചു നോക്കും, അത് സ്കാൻ ചെയ്യായിരിക്കും നോക്കുക. ലൈക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേ വുഡ് ബി ലൈക്ക് ഗോയിങ് ത്രൂ ഇറ്റ്, ആൻഡ് ഇഫ് ദേ സീ സം കീ വേർഡ്സ്, ഈ പോമത്തിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അതെല്ലാം അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ വായിച്ചു നോക്കും. ആൻഡ് ദേ വുഡ് ഹാവ് എൻ ഐഡിയ. അപ്പൊ അത് കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ദേ വുഡ് ബി റീഡിംഗ് ഇറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി. ആൻഡ് ഓബിയസ്ലി ഉറപ്പായിട്ട് അവർ ലോങ് ആൻസേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ 6 and 8 മാർക്സിനായാലും അവർ ഉറപ്പായിട്ട് അതിലൂടെ പോയി നോക്കും. ഈവൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നോട്ട് ഓഫ് അപ്രീസിയേഷൻ ഫോർ സരോജിനി നായിഡുസ് പോം ദ കോൾ ദ സ്പ്രിംഗ്, അതിലെ തീമും പോയറ്റിക് സ്റ്റൈലും പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ്, ഇപ്പൊ എലിട്രേഷൻ, സിമിലീസ്, അസനൻസ്, ലോട്ട്സ് ഓഫ് അതർ സ്റ്റഫ്, റൈറ്റ്? കുറെ പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് +2 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുക, റൈമിംഗ് സ്കീം നോക്കുക. ആൻഡ് ചില റൈമിംഗ് സ്കീംസിന് ചില പ്രത്യേക പേരുകളുണ്ട്, ഒക്ടേവ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ ഇത് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ട്രൈ ടു ലൈക്ക് ഹാവ് സം ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു ഇംപ്രസ് യുവർ എക്സാമിനർ. സോ മെയിൻ തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ആൻസേഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഗൈസ് കുഡ് ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് നോർമലി, ഇറ്റ് ഡസന്റ് റിയലി മാറ്റർ. ബട്ട് ഇഫ് യു ഗെറ്റ് ടൈം, ട്രൈ ടു അണ്ടർലൈൻ ഇറ്റ്, ബിക്കോസ് പ്രാക്ടിക്കലി വെൻ യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, they wouldn't be able to read everything like one by one, right? Because they wouldn't be having much time, because they have a lot of people to check. അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ try to write or try to only include the important really main points there, right? So ഇതാണ് ഒരു ആൻസർ കീയുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ. സോ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും അവർക്കും കിട്ടുന്ന ആൻസർ കീ, അവർ പെട്ടെന്ന് നോക്കി പോകും. സോ obviously try to like highlight the main things that you have to write. So that was one of the things I wanted to discuss. All right. So, and we talked about some of the questions here, and yeah, I wanted to talk about this question. So, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈസി ആയിട്ട് 6 മാർക്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്ചേഞ്ചസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, റൈറ്റ്? ആൻഡ് another question that we could try to do is actually letter of application along with CV. Again, this might require a bit of time. But നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇതായിട്ട് ഫെമിലിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് guys will be getting 8 marks. Like ഇത് അവർക്ക് ഒരിക്കലും 8 മാർക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. If it is perfect, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ ക്രൈറ്റീരിയ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും they have to give you 8 marks, because ഇതൊരു ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ചെക്ക് പോയിന്റ്സ്. സോ ബേസിക്കലി അവർ നോക്കുന്നത് ലെറ്ററിന്റെ സ്ട്രക്ചർ, ഫോർമാറ്റ്സ് റെഡി ആണോ നോക്കും. ഈ ഒരു ലുക്ക് ഔട്ട്, ഈ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ലുക്കിംഗ് ഫോർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ലൈക്ക് കോണ്ടന്റ് ഡെവലപ്പേഴ്സ്, ഈ ഒരു പോസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ എല്ലാം ആ ഒരു സിവിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്ററിലോ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ക്രൈറ്റീരിയ എല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 8 മാർക്സ്, 8 out of 8 ഉറപ്പായിട്ട് തരും. സോ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് യു ഗൈസ് വുഡ് ബി ഗെറ്റിംഗ് ലൈക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് ഫോർ ഷുവർ. സോ എക്സ്ചേഞ്ചസിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഫുൾ മാർക്സ് കിട്ടും. ആൻഡ് ഈവൻ ഇൻ ദിസ് ക്വസ്റ്റൻ യു ഗൈസ് വുഡ് ബി ഗെറ്റിംഗ് ഫുൾ മാർക്സ്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ലുക്കിംഗ് ഫോർ കോണ്ടന്റ് ഡെവലപ്പേഴ്സ്, ഗോ ഗ്രീൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്. ഇവിടെ കുറെ ഇൻഫർമേഷൻസ് അവർ തരുന്നുണ്ട്. വി ഹാവ് ഓഫീസസ് അക്രോസ് ഇന്ത്യ, മെനി കൺട്രീസ് അറൌണ്ട് ദ വേൾഡ്, ആൻഡ് അവർ ഹയർ ചെയ്യാണ് കോണ്ടന്റ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ടു ബി പോസ്റ്റഡ് അറ്റ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇൻ ന്യൂഡൽഹി ഫോർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ആ വെബ് പേജ്. വെബ് പേജിലുള്ള കോണ്ടന്റ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആളുകളെ ഹയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ്, പ്രൊഫിഷ്യൻസി ഇൻ ലാംഗ്വേജ് മേ അപ്ലൈ. വി എൻകറേജ് ഫ്രഷേഴ്സ് ആസ് വെൽ. ഇപ്പോൾ അവരുടെ ക്രൈറ്റീരിയ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്രഷർ ആണെങ്കിൽ യു ഗൈസ് കുഡ് ഓൾസോ അപ്ലൈ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ എൻട്രീസ് ഇങ്ങോട്ട് അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ദ മാനേജർ, GSM ബിൽഡിംഗ്, പനമ്പള്ളി, നഗർ, കൊച്ചിൻ, ഓൾ ദാറ്റ് സ്റ്റഫ്. ഇപ്പൊ ഇവരുടെ ഇമെയിൽ ID കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ, സോറി ഫോർ ദാറ്റ്, ഇത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ആ ഒരു ലെറ്റർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ലെറ്റർ ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതേണ്ടത്. ആൻഡ് ദെൻ അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് CV.
അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. I mean, I'll show you. I haven't written that, but I'll show you an example of it. So basically, when you look at here, right, model of a job application and resume. So this is one of the questions that I'm telling you. This is going to help you so much because if you were to like, ഇതിന്റെ criteria നോക്കുകയാണ്, അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു like how do I say? അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ലെറ്റർ ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. ലെറ്റർ ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കുറെ നീട്ടി വലിച്ച് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ മെയിൻ ക്രൈറ്റീരിയ. അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക, അത് ഇതുണ്ടോ അതുണ്ടോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക. ആൻഡ് ദെൻ അതെല്ലാം ചെക്ക് ഇൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 8 മാർക്സ് തരും. Right. So this is another example of a job application and a writer. I mean, a letter. Right. So job application letter ആണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇത് സെൻഡേഴ്സ് അഡ്രസ് ആണ്. ഇപ്പൊ എന്റെ ലൈക്ക് ആരാണോ എഴുതുന്നത് അവരുടെ അഡ്രസ് ആദ്യം എഴുതുക. സാഷ ABC ഹൗസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഈവൻ ഇൻ എക്സാമിനേഷൻ ഇറ്റ് സെറ്റ് നിങ്ങളുടെ റിയൽ അഡ്രസ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, ബിക്കോസ് examiner will be able to identify you and they'll be having biases when they verify your answer paper. So try not to do that. Try to give some fake address if you guys could. So I am പറഞ്ഞതെന്ന് try to give an address here. This would help obviously. And ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പേരും നിങ്ങളുടെ വീട്ടുപേരും like all that, like post office and numbers, pin code and everything, ഇതെല്ലാം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ നോക്കുക. And also try to give an heading job application and a layout as well if you guys could. I mean, if it is possible for you. And then after your address, try to give the date of it, എന്നാണോ ഈ ലെറ്റർ അയക്കുന്നത്, and then the receiver's address, that is the manager, all that stuff. And then ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ like already ഇവിടെ job applicationന്റെ you guys don't have to properly write any subject line here. So you guys could just directly go to dear sir and then write about the application opening. So recently I saw a job vacancy ad of his school. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് you guys could start it. നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടു, റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടീസ് കണ്ടു, ഈ ഗൈസ് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. ലൈക്ക് ടീച്ചിങ് ഈസ് മൈ പാഷൻ, ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് only a teacher can influence children and all that stuff. And after that you guys could talk about a qualification. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം they would be hiring you. നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മാത്രമല്ല, more emphasis on why they should be hiring you എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ അവരുടെ ഓർഗനൈസേഷന് അതെങ്ങനെ like how do I say would help them. So that is the way we properly write these kind of letters. And then if you give me an opportunity to work in this ABC higher secondary school, I will prove to be a dedicated teacher who will endeavor to uplift the students through my skills. I will lead my students to achieve their dreams and all that stuff. So proper ആയിട്ട് ഇവിടെ three parts ഇവിടെ ഉണ്ട്, right? So this is the first paragraph and this is the second paragraph and this is the third one, the last one, right? So ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് എഴുതുന്നത്. റീസെന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ് കണ്ടു, ജോബ് വാക്കൻസി പോസ്റ്റ് കണ്ടു, അതുകൊണ്ടാണ് എഴുതുന്നത്. ആ ഡേറ്റ് കൊടുത്തു, എവിടെയാണ് കണ്ടെന്ന് കൊടുത്തു. ആൻഡ് ദെൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എഴുതുക, നിങ്ങളുടെ പാഷൻ ആണിത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഇതിൽ. അപ്പൊ എങ്ങനെ എന്നെ ഹയർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മാനേജ്മെന്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും, ഹൗ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ബി യൂസ്ഫുൾ ടു യുവർ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം. നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസും എഴുതാം, ലൈക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ സ്കിൽസ് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ അവാർഡ്സും സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കൂടുതലൊന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം വി already giving a resume here. So so try to be concise as well. All right. And then in the end you guys could conclude it like endano paranthu conclude cheyam. If you guys give me an opportunity, I would try to prove my best and I'll be a dedicated teacher, all that stuff. So try to prove it, try to impress them through the conclusion that you're writing. And then you could just write yours faithfully, sincerely, Sasha, and your signature. Right. So this is an example of a job application letter. Now we're going to talk about the structure of a resume, right? So if you're writing, you guys are going to write this on a paper with your hands, right? So this is the most appropriate structure for it. So try to remember. Again, I know this is a bit hard to by heart everything. If you guys need to like remember, memorize everything, this can be a bit challenging. But don't worry, I'll try to make it easy. I'll try to break it down for you. So ഇവിടെ നമ്മളുടെ address കൊടുക്കുന്നു and like ABC house, all that stuff, and then again her address, and then try to give her email ID and her number as well. And then objective. So you don't have to remember any of these side എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. You guys don't have to remember anything. പക്ഷെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള objective, education, experience, activities, achievement, skills, language, interest, ഈ കാര്യങ്ങളുടെ mnemonics വെച്ചിട്ട് like try to memorize them. ഒരു code ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് like try to remember objective എഴുതണം. Like objective should be the first one.
education, and then experience, activities you have done, and then achievements you have gotten, skills, language, interest. For your basic idea, your structure, your letter in your structure, you guys would be getting a lot of marks. And then doing the letter in 3 paragraphs like this would be getting, you guys would be getting marks. And then resume your column in a proper and then address email ID you guys will be getting again more marks of that. And then ഓരോ കോണ്ടന്റ്സിലും ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഇതെല്ലാം. ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്സ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. So try to remember these elements as well: objective, education, experience, activities, achievements, skills, language, interest. ഇതെല്ലാം ഒരു ജോബ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എംപ്ലോയറിനെ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. സോ നിങ്ങളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്തു, ലൈക്ക് BA, MA, BA English, all that stuff. റൈറ്റ്. നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എഴുതാം. And then ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒരു resume കാണിച്ചത്, like the way I've made a resume. So this my resume might not be apt for writing on the paper because I've made it using like a computer. So it might not be the best option. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും like how it is written. So already ഇവിടെ ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. So നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് like എഴുതുന്ന സമയത്ത് the most easiest way of writing a resume. So I'll pull the resume up and we'll talk about it. So that is one of the questions I wanted to discuss. Basically, ഈ രണ്ട് questions like main ആയിട്ട് focus ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക. കാരണം this would be giving you proper marks there. All right. And then we'll talk about some other grammatical elements if the time allows as well. പക്ഷെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് the call of spring. Right. Sarojini Naidu, the Nightingale of India, she wrote this poem, the call of spring. So I don't think that this I'm not very sure if this is in the syllabus. I don't think it is. I think it is a poem from outside for you to write. Yeah, it is. So if they give a glossary to you, then it means that it is from outside, right? So basically നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു appreciation, prepare an appreciation with reference to its theme, poetic devices and style. So ഇവിടെ എന്താ പറയാ, like what do I say, like the rhyming scheme, the theme, other characters of the poem, all that things should be included. So here, like Sarojini, even in this answer key, when you look at it, they're just saying theme, style of poetic devices, and some cases our teachers in answer keys they would be getting some specific pointers, like your similes ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഈ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു റൈമിംഗ് സ്കീം ഉണ്ട്, ഒക്ടേവ്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റേഴ്സ് അവർക്ക് കിട്ടും. സോ ട്രൈ ടു ഇൻക്ലൂഡ് എവറിഥിങ്. ട്രൈ ടു ആദ്യം പോം നന്നായിട്ട് ഒരു 2 തവണ വായിക്കാൻ നോക്കുക. വായിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമ്മറി പോലെ എഴുതാം. And then talk about why it is important and how she made it really beautiful, like with bit of analytical skill. Like try to analyze it properly. ഈ രീതിയിലുള്ള റൈമിംഗ് സ്കീംസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ rhythmic structure വളരെ it is very sonorous and it is good to hear, listen to. It evokes certain feelings. അത് കുറെ imageries ഉണ്ട്, tactile, olfactory, all that different kinds of imageries ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, symbolisms ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, similes ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത്തരത്തിലുള്ള poetic devices ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് try to explain it. So again, this would require to use your brain a lot because you're reading a different, entirely foreign poem. Like in your examination, you're trying to write about it. So only attempt this question if you're absolutely sure about it. We don't need you to lose your marks, right? So these are some of the examples I wanted to discuss. All right. So we'll go into the next one that I wanted to discuss with you guys. So we talked about the syllabus properly. Like we talked about the live and let live, when a sapling is planted, rise, dangers of drug abuse. So dangers of drug abuse നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു critical essay ചിലപ്പോൾ എഴുതാനുണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു essay രീതിയിൽ like analyze ചെയ്യാനുണ്ടായിരിക്കാം. So try to be very critical, try to understand the main pointers. ഈ എല്ലാ സ്റ്റോറീസിലൂടെയും സ്പീച്ചസിലൂടെയും പോയിന്റിലൂടെ ഒക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവർ പുട്ട് ഫോർത്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്, കുറെ ഐഡിയാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So try to like how do I say, absorb all that stuff and it is going to help you a lot. All right. And examination പോകുന്നതിന് മുന്നേ try to learn a few of phrasal verbs and other things like phrasal verbs and synonyms and all that stuff. It is going to help you a lot because കാരണം ഇവിടെ we have yes, I don't think Nomita is an empowered woman as she so Ajit's patriarchal attitude. ഇവിടെ പുട്ട് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു വെയർ, ഒരു ക്ലോത്ത് വെയർ ചെയ്തതിന് പുട്ട് ഓൺ എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ പുട്ട് അപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോളറേറ്റ് എന്നുള്ളത് അർത്ഥം വരുന്നത്. സോ ആസ് ഷി ടോളറേറ്റ്സ് അജിത്സ് patriarchal attitude. അപ്പൊ അതാണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. ഹർ മാരേജ്
turn up, turn out to be tragic for her. So it should be turn out. As a result, that is the meaning here. So turn up എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ to show. For example, I feel like somebody joined us, right? So yes, so Nishana recently joined the session. So we could say Nishana turned up for the session. എന്നുള്ള രീതിയിൽ phrasal verbs നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. So again, these are some of the examples I wanted to give you guys, and we'll discuss about the rest of the things I have made for you guys. So this is an example of like this is a big how do I say a cluster of formats you guys could look at. So basically, ഇവിടെ നമുക്ക് സ്പീച്ചിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. How a speech should be structured. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ സിലബസിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് അപ്പൊ അതിന്റെ മെയിൻ കോണ്ടന്റ് മെയിൻ സ്റ്റോറീസും കാര്യങ്ങളും അബ്സോർബ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ദെൻ ഓൺലി ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് ദ ഫോർമാറ്റ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ് അപ്പൊ ഫോർമാറ്റ്സ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ആ രീതിയിൽ മോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാൻ നോക്കുക. Alright. So if it is speech കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, try to address the audience, and if it isn't if it is at a school, then you guys could just say respected principal, all that stuff. So try to remember that. Just give me a sec. Sure. Mukul, so I'll explain that. So put up in the Varna again. So I'll explain about a few more. So put up again, you didn't mention put up with. So again, so put up in the Varna to publish something. Like I put up this poster outside in the Varna. He posted put up, I put up this notification outside. Put up with in the Varna, tolerate. Put up with in the Varna, ഒരാൾ സഹിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. പുട്ട് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലോത്ത് വെയർ ചെയ്യാം. ലൈക്ക് ഐ പുട്ട് ഓൺ മൈ ജീൻസ്, ഐ പുട്ട് ഓൺ മൈ ഹുഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എം വെയറിംഗ് ദിസ് ഡ്രസ് എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്നത്. റൈറ്റ്, അതാണ് ഈ ഫ്രേസൽ വെർബ്. ഇതുപോലെ ഇഫ് യു ഗൈസ് ഹാവ് എനി മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജസ്റ്റ് ലെറ്റ് മീ നോ, വിൽ ട്രൈ ടു ഫിഗർ ദാറ്റ് ഔട്ട്. ഓൾറൈറ്റ്, so that is about it. And coming back to speeches here, so try to like remember all of these. A structure in the speech, like the layout is there and the heading, and then first paragraph address here, like try to address the audience, respect the principal, respect the teachers, respect the colleagues in the area, and other like occasions like respected dignitaries, ladies and gentlemen is also something that we could obviously do. And then again, I would not suggest you to start your paragraphs like this. Today, I'm standing before you to speak a few words on the topic, importance of traditional medicines. You guys could just be very upright and just move on to the speech like really directly as well. That is a different approach you guys could take. But again, if you guys want to follow a specific format, you guys could obviously do this, and even the other ones as well. So we have lots of other phrases, like I would like to remind you about the fact that let us not forget the importance of. If there are phrases, like trying to remember that if you are not able to write it on your own. So this is going to help you a lot for sure. And then ഇവിടെ letter discuss ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So some letters, some examples of letters. നമ്മൾ നേരത്തെ application letter, job application letter നെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. അതിന്റെ സെയിം ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ഫോമാറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സെൻഡേഴ്സ് അഡ്രസ്, നമ്മളുടെ അഡ്രസ് ആദ്യം കൊടുക്കുക, ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക, then പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ അഡ്രസ് കൊടുക്കുക, പ്രിൻസിപ്പൽ ആർക്കാണ് നിങ്ങൾ അയക്കുന്നത് അവരുടെ അഡ്രസ് കൊടുക്കുക, ആൻഡ് ദെൻ അവരുടെ ലൈക് സാലുട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവരെ like sir അല്ലെങ്കിൽ madam, whatever you guys feel like. So I feel like sir is more general neutral, right? So you can call sir to a male and female as well, it doesn't really matter. And after the salutation, try to write the subject as well, and then എഴുതുന്ന സമയത്ത് try to divide it into 3 paragraphs. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ആ പേജിൽ സ്ഥലം ഉണ്ടോ നോക്കണം, right? For example, when I wrote my exam, right, I've had this issues of writing my paragraph, the first paragraph here, and second be like this much, and then end ആകുന്ന സമയത്തേക്ക് yours faithfully അമീൻ എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. So try to be aware of all of these stuff. So again, if it is for 8 marks, you guys could expand the letter to like 2 sides of the pages. If it is 6 marks, then you guys have to be aware of how much you're writing, where you are going with where you guys are going with the letters and everything. All right. And then about notices, again, notices are very similar to speeches. Like you have to use your creativity here. Try to write in heading, and then declare that this is a notice, and then what is it about, inauguration of film club. And then you guys could write in formal language. We have decided to conduct the inauguration of our film club on this date, etc. And then ആരൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുക, അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചെയ്ത്, like many dignitaries will take part in the program.
all that stuff. And another thing, ചില സ്കൂളുകളിൽ നോട്ടീസിന്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് നോട്ടീസ് ഒരു ബ്രോഷർ എഴുതുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രീതി അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ലൈക്ക് ഒരു 3 columns ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് they would be like writing like മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ, and then they'd be writing the main content here, and then they'd be writing ആരൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക. I don't have a structure to show you guys, but I remember studying something similar to it. So basically അതിലൊന്നുമില്ല, ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു പേജ് ലൈക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൈക്ക് 3 vertical columns ആയിട്ട് ലൈക്ക് they're dividing it. And then ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ അവർ പറയുന്നു ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു XY സ്കൂളിന്റെ ഇനാഗ്രേഷൻ ഫിലിം ക്ലബ് എന്ന് എഴുതുന്നു, എല്ലാവരും വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് ദെൻ ഡേറ്റും സമയവും സ്ഥലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ തന്നെ കൊടുക്കുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ അത് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കോളത്തിൽ ഈ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം, ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും വെൽക്കംഡ് ആണ്, ആരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ഡീറ്റെയിൽസ്, ഇപ്പോൾ സെക്രട്ടറി ആരാണ്, ഡയറക്ടർ ആരാണ്, ഗസ്റ്റുകൾ ആരാണ്, വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് ആരാണ്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സൈഡിൽ എഴുതാം. സോ ഇൻ സം കേസസ് യു ഗൈസ് കുഡ് റൈറ്റ് ദ പോസ്റ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, പോസ്റ്റർ or notice. It depends on the context actually. And then report for programs, again it is similar to the notice we discussed. And yes, and then conversations or exchanges. So again, it is easy, try to be creative in the conversations. Our questions ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു എക്സ്ചേഞ്ചസ്, ഒരു 6 മാർക്കിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ട്രൈ ടു ബി ക്രിയേറ്റീവ്, ട്രൈ ടു ബി പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആസ് വെൽ. ഒരു യൂസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ജനറിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാതിരിക്കുക. ഇഫ് യു ടു ആസ്ക് ഹൗ യു ഡൂയിങ്, ഡിഡ് യു ഹാവ് ഫുഡ് ടുഡേ എന്നുള്ള ലൈക്ക് വളരെ ജനറിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ guys would not be getting the mark. You guys have to follow the syllabus. You guys have to ask something relevant to the syllabus. എന്താണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടോ അവരുടെ എൻജിഒനെ കുറിച്ചിട്ടോ എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അവരെ കുറിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ നോക്കുക. ആൻഡ് ദെൻ ദാറ്റ് വുഡ് ഹെൽപ്പ് യു a lot to score marks in that case. All right. And then we talked about the job application, we talked about the syllabus slightly, and we even talked about these things. And then we have other press releases, newspaper reports, and travelogue and diary entry, and even interview. So നമുക്ക് diary entry discuss here, and that is much easier. I feel like you guys might be familiar with it. So if you guys were to get a diary entry, try to again, for some schools, for some people, you guys have a specific structure, like how do I say, this is my oyster of this day. Dear diary, I've missed you so much. I've had a lot of extraordinary experiences for me today. Mankind's experience, all that stuff. അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓൾറെഡി ഒരു പാരഗ്രാഫ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയാം. It is good to write it, but again, if you want to be creative, you guys can write it on your own as well. So ആദ്യം തന്നെ dear diary എന്ന് എഴുതുക, and then date ഉറപ്പായിട്ട് എഴുതാൻ നോക്കുക. And some cases it is okay to write the date like on your left side as well. I feel like it has changed now, but it depends. It just make sure that it is clarified. All right. And then begin with like a catchy phrase, like you guys could just begin with dear diary as well. It depends. So try to write your diary the way you want it, and basically have 3 sections to it. Try to start your day, like how was it, how like a proper idea, like ആദ്യം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ആൾക്ക് മനസ്സിലാവണം ഓക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഡേ, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു, ലൈക്ക് ഐ മീൻ ഇൻ എ വെരി ഷോർട്ട്. Yes, sure, we'll talk about that probably. Yes. And then life never stops surprising us. Every day dawns with some new realization, fresh discovery. ഇത്തരത്തിലുള്ള already pre-learned ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, if you guys need it, you guys could write it obviously. But if you guys are able to write better words than that, then obviously I should write that as well. It is going to give you more marks than writing the generic phrases we have. So these were some of the things I wanted to discuss, and then I hope you guys are aware of interviews and such. We talked about that already, and interview, like it's similar to the question. So what is your opinion about that? What did you decide? All that stuff, right? And then if you have any questions, just let me know. We'll discuss about it again. And then news reportedly try to use a formal language, and even avade ezhudna samayathu you guys have to be very careful, like എങ്ങനെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചും ഉപയോഗിക്കാം ടു മേക്ക് ഇറ്റ് മോർ അട്രാക്റ്റീവ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ പറയുക ഹെഡിങ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ആൻഡ് ദെൻ സ്ഥലം എഴുതി, ആൻഡ് ദെൻ ഡേറ്റും ലൈക്ക് മാസം ഇയർ ഒക്കെ എഴുതുന്നുണ്ട്. സോ Peckham 20th January 2014, an old lady named Mrs. John Parker, age 69, was found murdered today morning in her house
Peckham Street. So ഇവിടെ ലാംഗ്വേജ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അവരൊരു റിപ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ. So അതെല്ലാം you guys should be writing it in that way. She was hit on the head with some heavy object in her sleep. ഇതുപോലെ തന്നെ സെഡ് ബൈ ദ കെയർ ടേക്കർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ what I'm trying to say that for example she is survived by two married daughters who are living in America, said the neighbor. അപ്പൊ ഈ ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇതൊരു അവരുടെ കുറിച്ച് ആ സ്ത്രീയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണത്. ഷീ ഈസ് സർവൈവ്ഡ് ബൈ ടു മാരീഡ് ഡോട്ടേഴ്സ് ഹു ആർ ലിവിംഗ് ഇൻ അമേരിക്ക. ഇപ്പൊ സെഡ് ദ നെയ്ബേഴ്സ് എന്ന് എഴുതാണെങ്കിൽ നെയ്ബേഴ്സ് പറഞ്ഞു, അവര് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നവരുടെ രണ്ട് മക്കളും അമേരിക്കയിൽ പഠിക്കുന്ന അവിടെയാണ് താമസിക്കുക, അതുകൊണ്ടാണ് അവർ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് കൂടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that would be much better, because usually in news reporting we add that. So that is a good way to make your reporting better. Right. And then press release again, this is similar to the post I discussed. You guys could talk about it. Press release, I don't think it is common in the papers like that. So yeah, that is one of the things I wanted to discuss. All right, and then I want to, yeah, now the important part here. So ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സിലബസ് ഗൂഗിളിലെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ആണ്, മാർച്ച് 2 നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനേഷൻ വരുന്നത്. So I'll try to do one thing. I'll share this audio with the faculty, the N-Learn faculties, and you guys could have it, or I'll give the link to it in the comment sections or something, so you guys could access this HSS. I mean, this you guys is how do I say a podcast on your syllabus. ഗൂഗിൾ LM എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു AI ടൂൾ ആണ്. ഈ AI ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു AI ടൂൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഫീഡ് ചെയ്യുക. I'll show you guys how it is done. So basically നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്ക് LM വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ലൈക്ക് നോട്ട്സ് ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ സോഴ്സസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഇപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫയൽസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, see, I'm adding some files here, and then it would open up here. ഈ ഫയൽസ് ലോഡ് ആവുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് അതിന് പേര് ഇവിടെ കുറച്ചൊന്ന് ചേഞ്ച് ആവും, ആൻഡ് നമുക്ക് ആ ഈ ഫയൽസിന് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാം. So that is the main idea here. ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ നിങ്ങളുടെ entire ബുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും ആൻസർ കീസും ഈവൻ സം ഡിസ്കസിങ് എലമെന്റ്സ്, കുറച്ച് ലൈക്ക് ഒരു തീമും തിമാറ്റിക് എലമെന്റ്സും കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചില PDFs കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ AI മോഡൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി സറൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ നിങ്ങളുടെ സിലബസ് സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഏത് തരത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ entire ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ, if you were to ask any kind of question, like anything related to your syllabus, it would be able to answer to you. I'm going to show you character sketch of Ajit. Here is his character sketch of Ajit from provided sources. But we provided sources with a character sketch. Your AI നമുക്ക് എഴുതി തന്നു. അപ്പൊ അത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ഐഡിയ വന്നിട്ടുള്ളത്, ഈ ഒരു റെഫറൻസ് എവിടെ നിന്നും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സോ അജിത് ഇസ് ദ ഹസ്ബൻഡ് ഓഫ് നോമിത ഇൻ അശുപൂന ഡെബീസ് മാച്ച് ബോക്സ്. അപ്പൊ എവിടെയാന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സി ഇവിടെ റെഫറൻസും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹിയർ ഇവിടെ 1 കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വി കുഡ് സീ ദാറ്റ് HSS ലൈഫ് ഈ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ സ്കോർ ഇതിൽ PDF എന്നാണ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ്, ലെസൺ ഇറ്റ് ഷോസ് സെൽഫ്ലെസ് ലവ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് മദർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ എവിടെ നിന്നാണ് അത് എടുത്തതെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് ദ മെയിൻ ഐഡിയ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈവൻ ഇഫ് അത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള നോട്ടിന്റെ PDF ആണ് ഇവിടെ സോഴ്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേജ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും. If you were to write 1 എന്നുള്ള സംഭവം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പേജ്, ആ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും. That is how it is. All right. And then here he is portrayed as a male chauvinist who consistently tries to dominate his wife. So I hope that is understandable. And basically it is from here, from this again this PDF. Right. But ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ്. ലാസ്റ്റ് ടൈം എക്സാമിനേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് you guys don't have to pay anything. It's free and it is very powerful as well. ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാം. സോ ഇവിടെ ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, can you share the important questions of lesson the sapling when the sapling is planted? Right. I understand this one might be a bit troublesome to understand. I remember teaching this to my peers when I was in higher secondary school, and then they were like confused as well. Even I was confused when I read the story. So I understand it can be a bit troublesome to understand. So questions, we'll talk about important questions that could be seen in this session. I mean, in this section of this chapter. So
we are writing, we are trying to practically see how well this AI is going to perform. Right. So I've asked the question, important questions in when the sapling is planted. So based on the sources, right, when a sapling is planted, to impact on household food crops, replies for commercial farming. So here, see, when we started Green Belt movement, I was partly responding to the needs identified by rural women, namely lacking firewood, clean drinking water, balanced diet. So what I'm trying to say that try to use this AI in the last moment if you need to have more clarity on something. Right. പിന്നെ നിങ്ങൾ സ്കൂളിലോട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് try to have a headset or something and try to listen to this. Welcome to our deep dive today. I hope it is audible. We're going to be looking at women's empowerment in India. So basically, I'll do one thing. ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കോമന്റ് സെക്ഷനിൽ പിൻ ചെയ്യാം and try to look it out and try to listen to it. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വേറെ സോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് ലൈക്ക് ഗൈസ് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ലിസൺ ടു ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി. ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് ഈ ഓരോ ടോപ്പിക്സും ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സും. 19 minutes ഉള്ള ഒരു ഓഡിയോ ഫയലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. 19 minutes 2 AIs are talking to each other about the entire syllabus of your English. So it is going to be very, very easy. Right. So these were one of the features of it. Okay. വളരെ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റൻസും ഈ AI ചോദിക്കാം. Even here, ഈ sapling is planted എന്നുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. What is the role of biodiversity maintaining environmental balance? So these are some of the how do I say topic-based questions. പക്ഷേ I understand the question asked by the student എത്തരത്തിലുള്ള like sorry about that. So what I'm trying to say that the student asks the questions, what kind of questions can we expect? Like what kind of discourse items, what kind of questions we'll be getting from there. So നിങ്ങൾക്ക് സ്പീച്ച് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം. ഈ ഒരു ഐഡിയാസ് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു സ്പീച്ച് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ എസ്സേ എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് എഴുതാം. ഇതിന്റെ ഒരു ബാക്കി പത്രമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് നടന്നു, അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് എഴുതാം. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡിസ്കോഴ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. സോ ട്രൈ ടു remember the core ideas of it, core ideologies, core themes. അതിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സും അതിൽ ആരൊക്കെയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിലൊരു ആഫ്രിക്കൻ ലേഡീനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഓൾ ദാറ്റ് സ്റ്റഫ് അതൊക്കെ ഉറപ്പായിട്ട് റിമെമ്പർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം. ആൻഡ് ദെൻ ഇവിടെ ഒരു നോട്ട് സെക്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ സ്റ്റഡി ഗൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റഡി ഗൈഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, FAQ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ടൈം ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബ്രീഫിംഗ് ദ ഡോക്യുമെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ടൈം ലൈൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നോട്ട് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എൻറ്റയർ PDF ഒരു ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ഹൗ ഡു ഐ സേ ലൈക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റുഡൻസ്. ബട്ട് നിങ്ങൾ ഹിസ്റ്ററിയും ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഒക്കെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറെ ടൈം ലൈൻസ് പഠിക്കാനുണ്ടായിരിക്കും, കുറെ വാർ നടന്നതും കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. So try to use this for every exams. This is going to help you so much. Trust me when I say this helped me, even me in my semester exams as well. So obviously this is going to help you guys a lot. So here ഇവിടെ ഒരു mention of hypocrites, right? So again, it is a bit sometime it can be a bit irrelevant, but try to see here notebook LM can be inaccurate as well. So try to double check the information as well sometimes. All right. And here characters of Nomita and Ajit and Matchbox. So like even the dates of Ashipuna Devi when it was published, I mean her duration of writing and everything. And then Antonio Crux, Felix Vargas, all the characters from Amigo Brothers. ഒരു ടൈം ലൈൻ കിട്ടുകയാണ്, ലൈക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എവിടെയാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. All right. So that is about the timeline, and then we have briefing the document. And then we also have FIQ as well, and then study guide as well. So we'll look at all of these notes and then we'll move on to the next one. All right. So these are like really useful ones, and yeah, that is very much a thing. Also, if you guys have a good internet connection, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട്, ഇവര് ഈ രണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ എൻറ്റയർ സിലബസിനെ കുറിച്ച്, എൻറ്റയർ ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കണം, ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കണം. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഒന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ററാക്റ്റീവ് മോഡിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാം വിത്ത് ദോസ് AIs. So that is another way you guys could use it to like the cost സമയം എടുക്കും if you guys don't have like proper internet. So that is one of the things I want to discuss. So interactive mode ഉപയോഗിച്ചിട്ട് you guys be able to interact with the AI properly. Right here, it's a study guide, quizzes guide. In the poem, this is going to hurt just a little bit. What is the poet exaggerating? Right, an answer key. The poet is exaggerating the pain and discomfort associated with visit to the dentist, the hyperbole. This is a poetic device, right? Hyperbole എന്ന് പറഞ്ഞാൽ exaggerate ചെയ്യാം.
So I loved you 1,000 times. So we never love somebody 1,000 times. That is an exaggeration, right? Like practically when we look at it, we never do that, right? I mean, a million times, we never do that. Right. So അവിടെ ഒരു hyperbole ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Hyperbole എന്ന് പറയുന്നത് exaggerating certain stuff in poetry and such. Right. So ഇതുപോലെ കുറെ ആൻസർ കീസും ക്വസ്റ്റൻസും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്റ്റഡി ഗൈഡ് പോലെ തന്നെ this is going to effectively help you to understand the entire thing, not just for English but also for any other subjects you guys have. All right. So that is one of the examples of it. And then literary themes and exploration, all that stuff. What are the key themes explored in these texts? Well, അതെല്ലാം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. Specific ആയിട്ടുള്ള questions നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. So these were some of the examples I wanted to give you guys. All right, and then we have some grammatical elements I wanted to discuss. So we discussed about the CD. Try to remember this, and then try to have a thorough understanding of the proper like കാര്യങ്ങൾ പോയത്തിന്റെയും സ്റ്റോറിയുടെയും എല്ലാം സമ്മറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉറപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക. And then these were some of the formats of it. So try to remember these as well. Try to learn them if you want to, and would help you guys a lot, obviously. And then don't forget the CC and BC, the blind carbon copy and the carbon copy. It would make an illusion that the student knows what an email properly is, right? And then try to remember key points. Key points are about to would help you guys a lot in your examination. And then try to use this tool. This is the most important thing that I want to discuss in this session. Try to use Google's LM. This is going to help you a lot. Like you guys have no idea how this is going to help you. Just try to use it once and then you'll be surprised how much it is going to help you score good. So any subject, it could be chemistry, it could be English, humanities, whatever you guys have in your syllabus, try to have a look at it and it is going to help you a lot. And then here we have, this is one of the structures I want to discuss about, like letters. We talked about this already. And then even the formats of speech structures and everything. Critical essays as well, like brief background and clear like statement, all that stuff. And then we have some grammatical elements here. So we'll look at that. All right. So നമുക്ക് ഗ്രാമർ എലമെന്റ്സ് ആയിട്ട് ടെൻസസ് വരുന്നുണ്ട്, ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് വോയിസസ് വരുന്നുണ്ട്, ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് വരുന്നുണ്ട്, സബ്ജക്ട് വെർബ് അഗ്രിമെന്റ് വരുന്നുണ്ട്, മോഡൽസ് ആൻഡ് സെന്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇഫ് യു ഗൈസ് കുഡ് സ്പെയർ 19 to 30 minutes, I assure you that നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ടെൻസസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. And if you guys can understand tenses properly, I assure you that you guys will be able to master direct and indirect speech properly. And if you guys can properly do master direct and indirect speech, then active and passive voice will be a walk in the park for you. So see, if you guys could do the proper tenses, then obviously subject verb agreement would also be easy for you. And models and sentence structure are naturally going to be easy if you study tenses. So tenses are very important to understand grammatical elements in a language. So another video suggest try to watch this video here. It is a video by English with Lucy, and it is uploaded 2 years ago. It is learning all 16 tenses. You guys don't have to learn all the 16 tenses. 12 tenses are enough. പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള 4 tenses വരുന്നത് conditional tenses ആണ്. So just try to have a look at it. It's 28 minutes. Again, you guys don't have to watch everything. Just watch the video sections കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Like ഇവിടെ present simple കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, present continuous and all that stuff, like present perfect and perfect continuous, past simple, past continuous, all that stuff. Try to have a look at it and you guys would be having a thorough idea of what are tenses. So അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും, സബ്ജക്ട് ആൻഡ് വെർബ് അഗ്രിമെന്റ് ഉറപ്പായിട്ടും ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഈസി. സോ സബ്ജക്ട് ആൻഡ് വെർബ് അഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആയിരിക്കും, വെർബും സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം. Right. So the boy is drink. How do I say? The boy has one again. So this is a bit confusing when I talk about it just like that. So the boy runs to the school. This is an example of a proper subject verb agreement. So the boy runs. Right. Boy is singular here. Runs. The verb should be singular as well. So runs with an S is a singular verb here. So അവിടെ ബോയ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the boys run to the school every day. ഇപ്പൊ ബോയ്സ് എന്നുള്ള പ്ലൂറൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെർബിന്റെ പ്ലൂറൽ ഫോമിൽ എസ് വരാറില്ല. It has to be run, just singular. So normal way of verb is actually usually plural to it. So that is a like an understanding of subject verb agreement.
and then the rest of it as well. So here in tenses, try to understand that past, future, simple, continuous, perfect, perfect, continuous, and everything. So that's about it. And yeah, we discussed about it. And passive voice. Either passive voice, you guys are discussing in a passive. For example, the teacher explained the lesson. The lesson is explained by the teacher. So ഒരു ഈ പാഠഭാഗം ടീച്ചറാൽ എടുക്കപ്പെട്ടു. You get the idea, right? ടീച്ചർ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു, ലൈക്ക് ഈ പോർഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്തു. പക്ഷെ ഈ പോർഷൻസ് ടീച്ചറാൽ എടുക്കപ്പെട്ടു. That's like describing in a different way, like passive ആയിട്ട്, like indirect ആയിട്ട് in a way, right? And then the lesson is yeah, the lesson is explained by the teacher. So use active voice for clarity and directness. Use passive voice to emphasize the action when the doer is unknown. Right. So the main purpose in I don't think this is important for the examination. For the moment, I'll explain it to you guys what this is actually about. So passive voice ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം നമ്മളുടെ action ആണ് ഇവിടെ emphasize കൊടുക്കുന്നത്. Like ഇവിടെ the lesson ആണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൊടുക്കുന്നത്. ലെസൺ റൈറ്റ്, ആ ലെസൺ ആണ് ഇപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് സേവിങ് ലെസൺ ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന വിചാരിച്ചോ, ആ ലെസൺ ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചറിനെയും കാട്ടും ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൊടുക്കുന്നത് ലെസൺ ആണ്. അപ്പൊ ദ ലെസൺ വാസ് ടോട്ട് ബൈ ദ ടീച്ചർ എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ടീച്ചറുടെ ജോബിനാണ്, ടീച്ചർ എന്താണ് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തത് അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചർ ടോട്ട് ദ ലെസൺ ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ്. അത് അങ്ങനെയായിരിക്കും, ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ അതിന്റെ യൂസേജ് കേസസ് റിയൽ ലൈഫ് സിനാരിയോസിൽ വരുന്നത്. Right, and then we have direct and indirect speeches. Again, guys have to learn a bit of like phrases. Chala words in the reported style എങ്ങനെയായിരിക്കും. So I'm ready. Right. So indirectly he said that he was ready. ഒരാളോട് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ പ്രോനൗൺസ് ഐ ആം റെഡി എന്നുള്ളത് ഹി ആം. ഹി സെഡ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് റെഡി. അപ്പൊ അത് പ്രസന്റിലാണ് ഐ ആം റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഇത് വേറെ ആളോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അവൻ പറഞ്ഞു അവൻ റെഡി ആയിരുന്നു എന്ന്. That is the way we do it. So change pronouns and tenses as needed. Remove quotation marks for indirect speech. You can also say Ramu replied to Bhuvan that he would be going to the church or something. Like it depends. So report him. So again, if you could learn the tenses properly, then reported speech, indirect and direct speech is going to be very easy. And then here the subject and verb agreement, the list of items is on the table. So again, list of items. Again, so ensure the verb matches subject and number, singular, plural. So the list of items is right, but is ആണ് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം. കാരണം is on the table, not are. കാരണം items as treated as is actually like how do I say, the list of items, the list of items. This is a singular like a noun when you talk about it collectively, because it is singular, right? List of items, it's an entire list, it's not lists, it's not, list is not plural here. Because of that, you guys would be obviously getting confused here. Items എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒന്നിലധികം സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, പക്ഷെ സാധനങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്, ഐറ്റംസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. So list is here is actually singular. So the list of items is on the table. Because it is singular, the verb here should be also singular. So the list of items is on the table, not are. The lists of item are on the table എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐറ്റംസിന്റെ ലിസ്റ്റുകൾ ടേബിളിന്റെ മുകളിലുണ്ട് എന്ന് പറയായിരുന്നു. ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ആരാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. I hope that's clear. And then model verbs and the student should revise thoroughly before exam. So can, could, must, should എന്നുള്ള model verbs നിങ്ങൾക്ക് like you guys have to like have a look at it. So I hope that's clear for you guys. And then these were some of the things I wanted to discuss, and I hope these are clear. And if you guys have any questions, do let us know on like in the comment section, and we'll try to reply to you properly. All right, so try to remember the main how do I say, the main structures, main formats of it. Try to read the proper, how do I say, the proper summary of it, the proper understanding, proper story of it. That's it. And most importantly, try to use the tool that I've mentioned, the model verb. This is going to help you. I'm a practical example of it. I've used it, I've scored good. So properly use it and make the best out of it. So I wish you guys the best for your examination. I'll stop sharing my screen for the moment. All right.
All right, perfect. So I hope that you guys understood everything. And if you guys have any questions, just do let me know. Otherwise, we could conclude the session. And I wish you guys the best for your examination because this is an important examination. And any questions, do let us know in the comments, and we'll try to reply to you. And then I'm super glad that you guys joined us with here in the session. And again, I'm telling you, any questions, any doubts, just let us know. We'll try to reply to you in the comment sections. All right, thank you guys so much for joining. We'll meet you guys in another session.